Hello everyone, I am Như Quỳnh and welcome to IELTS in a Bite. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những đề IELTS Speaking Part 2 được ra ở trong những bộ forecast trong năm 2023. Đó chính là Describe a historical period that you would like to learn more about. Và đây cũng là một trong những đề thi mà rất nhiều bạn thí sinh đi thi sẽ sợ gặp phải. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý cái đề này như thế nào? Hãy cùng nhau xem tiếp nhé. Đề này thuộc về chủ đề History và mình cũng phải thừa nhận luôn, History không phải là một cái chủ đề mà là thế mạnh của mình và mình biết quá nhiều từ. Và các bạn cũng hãy nhớ rằng là bài thi IELTS Speaking là một bài thi kiểm tra về trình độ ngôn ngữ chứ không phải là kiểm tra về kiến thức. Cho nên nếu như mà chúng ta không biết quá rõ về một cái vấn đề gì đó thì cũng không sao, mà chúng ta hãy tập trung mô tả về cái trải nghiệm của mình. Bởi vì bài thi IELTS Speaking Part 2 nó sẽ yêu cầu các bạn phải speak at length, có nghĩa là phải nói dài và somehow nói trôi chảy thì chúng ta mới đạt được một band điểm tốt được. Vì vậy cho nên mình sẽ triển khai cái bài Speaking Part 2 này hơi khác đi một xíu. Thay vì mình tập trung mô tả về các cái giai đoạn trong lịch sử mà mình không có đủ vốn từ thì mình sẽ mô tả lại cái trải nghiệm của mình với việc học lịch sử. Mình có cảm nhận như thế nào và từ những cái trải nghiệm đấy thì mình cảm thấy không thích học lịch sử nữa. Nhưng về sau khi mà mình được truyền cảm hứng thì mình lại muốn được học thêm về lịch sử và muốn biết thêm nhiều hơn về cái giai đoạn chiến tranh Việt. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem cái phần sample của mình nhé. Well, you might find it a little bit hilarious when I say that the historical period that I actually love to learn more about is probably the Vietnam War that our people had to fight against the French and also the American people, one of our historical highlights of the country. So it is commonly assumed that a citizen should know about his or her nation's story to some extent. And indeed, we were given all the lectures about the war when we were high school students and maybe secondary students, if I remember correctly. However, as you know, the teaching methods when it comes to history back then was not really engaging and interactive, since most teachers, they just presented all the information, included the text, and by reading it out loud. So I think it's a bit tedious and also uninspiring. And I thought that I lost all of my interest in history, or so I thought. However, I feel like I am fortunate enough to have a father who happens to have a profoundly deep understanding of history, and actually he taught himself a lot by reading books and also watching documentary films. And oftentimes he shares with us bit by bit of historical stories and also events while we're having dinner. And somehow, you know, the passion for history, it just grew on me gradually day by day. And I think it really hit me really hard that when my father tells the stories about our history, I just realized that I was too little knowledge about how much our country had to sacrifice before we were able to enter an era of peace and also independence. There is still a lot of things that I don't really know well, especially about all the historical figures who made up the history and help us win the war. And so I think in the future I might find a book or maybe watch documentary series about the war and yeah, enrich my knowledge, because I feel like it is a very important part of the culture and of who I am and why I am here today. Và đó là cách mà mình deliver cái câu chuyện của mình trong cái đề thi này. Và các bạn đừng quên là check out những cái từ vựng mà đã xuất hiện ở trong bài và chúng ta hãy thử áp dụng cái cách này nhé. Okay, that's it for today. Thank you so much for watching and I will see you guys next time.